থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছেন আজকে একটা ফেসবুকের ফেক অ্যাকাউন্ট তৈরি করব। তো ফেসবুকের ফেক অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে মাস্ট আপনার ইমেল বা ফোন নম্বর লাগবে। তো আমরা ফেক অ্যাকাউন্ট যেহেতু খুলবো সের জন্য একটা ফেক ইমেল দরকার। ফেক ইমেল নিতে হলে আপনার ক্রোমে গিয়ে 10minutesmail.com-এ যেতে হবে। .com-এ যাওয়ার পর আপনি একটা ইমেল পাবেন, এই ইমেলটাকে কপি করে নেবেন। কপি করার পর ফেসবুকে এসে ক্রিয়েট এ নিউ ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন। তারপর নেক্সট, ফার্স্ট নেম অ্যান্ড লাস্ট নেম দিয়ে দেবেন। What is your full name? তারপর ডেট অফ বার্থ। What's your date of birth? Choose your date of তারপর মেল আর ফিমেল। choose. ফোন নম্বর, তো আমরা যেহেতু Enter your mobile ইমেল দিয়ে number সাইন here. ইন করবো, সাইন ইমেল অ্যাড্রেস। চুজ এ ডিফারেন্ট ইমেল। যে ইমেলটা You করবেন need to enter your email address where পেস্ট you করে can দেবেন। be contacted. তারপর নেক্সট, তারপর পাসওয়ার্ড দেবেন আপনার Choose a ফেসবুক। password. Create a password with at least 6 characters. It should be something that others couldn't পাসওয়ার্ড guess. দেওয়ার পর নেক্সট, সাইন অফ। তারপর আপনার ফেসবুকের জন্য যে কোনো একটি নেম চয়েস করবেন। নেক্সট। সেভ এ পাসওয়ার্ড বা নট নাও করতে পারেন। কনফার্মে Please দিস ইমেল। enter the code from your email on আপনাকে the বলে screen to confirm your ক্রোমে account. যেতে হবে। ক্রোমে যাওয়ার পর আপনি এখানে দেবেন ইমেল এসছে কি। ইমেল না আসলে আবার এখানে সেন্ড ইমেল আইকনে ক্লিক করতে হবে, আবার ক্রোমে যেতে হবে। ক্রোমে যাওয়ার পর আমাদের ইমেল ইনবক্সে চলে এসেছে। ইমেল হলো 87040। এখানে কোডটা কনফার্ম করে দেবেন। কনফার্মিং হচ্ছে। তারপর ইউর অ্যাকাউন্ট হ্যাজ বিন কনফার্ম। একই ইমেলে ফেক অ্যাকাউন্ট দেখেন, আপনার কিচ্ছু না, আপনার মোবাইল নম্বর লাগবে না, আপনার ইমেলও লাগবে না। কনফার্মের জন্য আমি সেটিংয়ে গিয়ে পার্সোনালাইজ অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশান, তো কন্ট্যাক্ট ইনফো দেখেন এই ইমেল ক্রোম থেকে নেওয়া ফেক ইমেল। এটা কোনো ফেক ভিডিও না, একদম রিয়েল।